yenadi no ye Mikai ye mi free Pempezwa ode yenadru adomura One yedi no ye Rade Mosisoke Yedawase Se Odiyen Eko Semanyiwa ya Niaye Ikai Yemamitie Eni Pempensua Odiyen Adria Adumura One yenadi no ye Di no ye mami Osi awrade ne waya mami mani sowate Masurianda awrade gisenie onye ni papa ono na nani nso ne waya amano No ye Radi Uni yenadi no ye Seya na wasia Na ye bonuya ye fuo Masurianda Mosisoke Nyamishirao Eurade mawonyo monkwachiri Nye uhwehwe bia obade nyankopon nyama wate Ebisi jisa obebone nyoma ajisa obisa permission ansa nyame asem ye misa permission wo ho ansa na yaka wesi awode to nyom no obade nyankopon na de mawo enenti ahu nyia se obisa permission ansa na wayisu ede aye nyame djuma se nipa na ye nyame djuma nko ade a onyia se obisa permission because by so doing no na urade nyankopon boawo na ochenyi uketrema na ochenyi wadwen na oma wo nwoma emu ye hwam enwoma betimde na sema kwa akire na mmom no musizi yesema yemfa nyame asem no emfa wonwom fa nye nyame adwuma ene nyansa nyame de ma oma wo tetrema yede no obeje na de eni tu be nso obebɔ nwom na obi anto wonwoma wunya kakra na wo de atodwe na di bete wo makwa ma yede wonwom eye nyame adwuma definitely but so doing no obade nyankopon obeduma boawo enwom ne ba enam se nyame asem timunti no ediwu bekwa akire nyame hira Mosisoke adumura oni yanadi ni yewate nyame ne wadi ni ye Osi mami tumi nyame honyom ewo mpempenso odi yaba bedru no mashaka yaba yiri masurianda beri masata kaya indara masuka yabe shara masata kaya ba andara masurianda once again nyame shira munyina awradi ye emfri ya numu da biara da Efisenia waya maya no ebura adwene ne ntiase so oni ye na din ye se ye kakan ne waya de amayen babia na ye firi ene mpempenso a wodi ye dura an ye kan ne se obade nyankopon oni ye na din ye wate shakaya masukaya beri masata kaya ba indara masukaya eneye Inyame asem na nyom eni na yeye na sem no ne de bebra mo ne free conference call for my late ene ntwen we need to pray more and until I will start reading the Bible so that we can have more time to pray. Shara Masurianda
Kaya masata kaya be. Beri masata ka. Andara masurianda. Kindara masata kaya. Asata kaya be. Iri masuka yaba. Awurade Nyankopon ye boldin kase wo ye nyame no kwafo. Adumuru a mobrohufo agya. Inshranka udin se nanso wama yahia. Ade biara be ye musuo asane. Ohaw atete kodana dadwene enyarewa. Awurade ewiem atumfo. Asase so atumfo. Sunsumu atumfo. Wana wonante anajo. Wana wonante awia. Wana woni edi ne nyonyo. Awurade me sama on the woman o kra biara osefo akekere no nana dofan awurade me gina utumi ne umoja no so Kristo me boldin me sane wanyina 1 by 1 me gye wanyina firi owuam ade wo ba nkwamo nyame no kwafo adumure mobrohunfo agye huma moboe ti o masufre ade biara akachi ewo 2020 in the beginning no awurade jump it into 2021 awurade mayensanka no 2021 mayenhia no 2021 because wo ye nokwafo nyankopon ungu manimase ungu ye nimase so da biara da awurade tonhyiransu ogu maso ade biara akachi o sesikasem sa waresem sa hodinmu nyarewamu nyame nokwafo moja ure umoja ne nyansankyere ne mashata kayaba yiri masurianda kaya masata kayaba andara masuria kinda masata kaya masukaya be nyame ntena ni munjira obi biara ena ye bratumfo nyina tumi ase wona woni yendi enye wona wo wabonte obi biara woteme voice tumi biara no bedi asie me samane de ne ma Yesu Kristo moja no because moja na ye nsankyere ne afa ni waboni biara ebe hwa hu ba bia wo any kind of telescope that is chasing your life as summons that telescope as summons that witch into the blood of Jesus as summon that spirit into the Holy Spirit that it should serve you. Let us that we are the servant, we are the sons, we are the daughters of Jehovah Jireh, the one who speak nobody speak. Masukayaba beri masata kayabe hiri masata kayaba kandara masurianda kaya masuka asurianda nyametina ni munjiro bibiara adone mobro hunte ni nyina yankase amen. Onemia nenam masukaya hiri masata kaya be kindara masurianda kaya masata kaba beri masata kaya masukaya kindara masukaya ika masata kaya ma biri masukaya andara masurianda kaya masata kaya ba. I call the strength, I call the tender of Jehovah to strike anybody who is plotting against your life tonight. I call the tender to strike them 1 by 1. Masukaya be masata kaya ba beri masukaya ba hayara masata kaya ba. We are not joking. Where's our spirit? I am telling you, where's our spirit? Where's our spirit? We are using the spirit of the Jehovah Jireh to destroy the work of evil, to destroy the work of Satan, to destroy the work of demons. Masata kaya be. Yiri masata kaya ba. Beri masata kaya kandara masukaya. Yiri masata kaya. Those who doesn't believe that the power of Jehovah exists, I am proving to them tonight that Jehovah Jireh, his power is still existence. Masukaya be. Beri masata kayaba. Kindara masurianda. The power of Almighty is still existence. He created this world with his power. The power of Jehovah, power of Almighty, the power of the Creator, the power of the universe. Nobody can challenge him. Masukaya be. Beri masata kayaba.
I call that power to protect anybody who is hearing my voice now. Masuka yabe. Beri masata kayaba. The power of the living God to guide you. Your ways out and your ways in. Masuka yabe. Beri masata kayaba. To me, I call that power to protect you. Me bomba yasa to me no. And no one nante. And fa won ko. Nemfa won mra masuka yabe. Beri masata kayaba. Kindara masurianda. Kaya masata kayaba. I call the same power of the creature to destroy any kind of evil activities in your life. Yeri masurianda kaya masata kayaba. Ewurade ntina ni monchiro obi biara. Awaba program. Nyame kamo ho. Minimo bade no. So timi ade nyina ye. Na do ne mobro hunte. Amen. Radin kamo ho. And ye beka in Genesis chapter 1 verse 1. Obianim sa asem no. Sem fitiase na Awurade bo wiase. Eni nte o de mabofra kura obehu sa quotation no. Nanso tumi wo ho. Eno na ese nipa timidi hu ewiase eni ni mfitiase eni ne sane esitie sa tumi no ewo ho e de boawo ewo ho de boame. We are going to utilize hasukaya me hu sane menka no. We are going to utilize that word tonight. We are going to utilize that word tonight. Genesis chapter 1 verse 1. He has a prophetic words there. You should not joke about Genesis. The book, the beginning of the life. Ya yarama satakayabe. Yirimasukayaba. I am going to give you the guidelines about how you use force, energy, power from Genesis chapter 1 verse 1. We are going to use that. And we will gain from it. Today we are traveling. We will go far away tonight. Tonight you will see miracles. Miracles is ahead of you. It's coming on your way direct from Jehovah. Masukayabe. Hirima satakayaba. Kindara masuka. Nobody should joke with this book. The word, nobody should joke with it. Be anywhere else on the Bible, because kasa, mama kasa, nana kasa, and a yachichiri nina dia gum, and riches wom, good work wom, health wom, curses wom, bibia was abuk wom. If you know how to use it, you will gain, you will prosper. Shakayabe. Holy Ghost. Obi biara waba bia try so be share. Edi ama wonua. Facebook fo mo nkoso an share. Emfa maye. Shakayabe. Kenneth Woho. I don't know why. Free conference call for. I cannot tell exactly what is wrong. But anyway, we will begin here. Emmanuel, charge me. You are there. That's it. The power of the Holy Ghost is working now. The lie is true now. Mamu Facebook, Apollo man, God bless you. Share, amen. Katri Obapa Florence, amen, amen. Share. Moshe Mfamaye, Emmanuel say, bless you, man of God. Radin Shira Wonso, Grace MP, Munina Monshe. I cannot mention your name. Eknam Monshe, the wonderful God is going to do something tonight. Mashaka Yabe, Irima Sara Masata Kaba. Indara Masurianda, Kindara Masata Kayabe. When it comes with the power like this,
I don't know what to do. The Holy Ghost is working right now, right now. People, those who plot against your life, that you will not see the end of 2020. I am telling you that you are going to finish with 2020. Masuka wanka, amen. Amishra munyina. Obadi anentine ni munchiro bibiara. Adom ne mobrohunti. Amen. Okay, Yansha Genesis chapter 1, verse 1. Eye buku a obia nim sane sitie na wo kan wasema nipa nyina betimi awe ne baba mfiti ase Nyankopon bo wi ase ye ba be kire the forces, the power, the energy. This kind of forces, power, energy, combine them together, you will see miracle. Mausukayaba. Holy Ghost. Let's go. Kenneth Uwawa Yanko. Holy Ghost. Charge me. Genesis chapter 1, verse 1. Yeah. Head topic. Of the creation, the history of creation. Yeah. Abako sema eka adebo ho. Genesis chapter 1, verse 1. Yeah. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2. Yeah. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was moving over the face of the waters. Verse 3. Then God said, let there be light. And there was light. Gina wansa. O see, and God said, let there be light. Makani and shrine in your house, in your workplace, anywhere, wherever you are, let there be light. Can say amen. Let there be light, because darkness around you. You need power, you need energy, you need electricity, you need force to be what? See light. Let there be light. Nipa bebre wa mabra bono esumakata so tonight we shall see the light. Mashu kayaba. Amen. Amen. Yankwe. Verse 4. Uh-huh. And God saw the light that it was good. Yeah. And God divided the light from the darkness. Uh-huh. God called the light day, Mm-hmm. and the darkness he called night. Uh-huh. So was the evening and the morning were the first day. Yeah. Verse 8. Mm-hmm. Then God said, Mm-hmm. let there be a ferment Uh-huh. in the midst of the waters, Uh-huh. and let it divide the waters from the waters. Mm-hmm. Thus, God made the ferment and divide under the ferment from the waters which were above the ferment. Mm-hmm. And it was so. Yeah. Verse 8. Uh-huh. And God called the ferment heaven. Mm-hmm. And so the evening and the morning were the second day. Day. Yeah. Verse 9. Mm-hmm. Then God said, Mm-hmm. let the waters under the heaven be gathered together into one place, Mm-hmm. and let dry land appear. Mm-hmm. And it was so. Mm-hmm. And God called the dry land earth, Mm-hmm. and the gathering together of the waters he called sea. Mm-hmm. And God saw that it was good. Yeah. Then God said, Mm-hmm. let the earth bring forth grass, Mm-hmm. herb, Mm-hmm. that yields seed, and the fruit Mm-hmm. that yields seed, and the fruit Mm-hmm. to be its kind, Mm-hmm. whose seed is in Mhm. itself on the earth. Yeah.
that yield seed according to its kind, and the trees that yield fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. Verse 13, so the evening and the morning were the third day. Verse 14, then God said, let them be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night. And let them be for signs and seasons. Yeah. For days and years. Yeah. And let them be for light in the firmament of the heaven to give light on the earth. And it was so. Yeah. Then God made two great lights. The greater light to rule in the day, and the lesser light to rule in the night. He made the stars also. God set them in the firmament of the heaven to give light on the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. Stop there. Stop there. Mamene ben. Manisha asiye wo twi num. Obi am prepare no ho emfanto wo ye na ye be bom ankasa nne. Let's go, madam. Charge me. Genesis chapter 1 verse 1. Yeah. Emfitiasie. Yo. Yamkoi. Gina ho na yen hyase mako emfiri 1 nko osi mfiti ase no kan yenko ye boni tew mfiti ase no onyankopon bo osoro ne asase yo emfiti ase onyankopon bo osoro ne asase o mfiti ase no nyankopon ama wasase bi a wo ba betena so wabrabo ahyase ne ya asase wabrabo ahyase ya wo wato asase we so no nyankopon ama wasase bi a wo ba betena so na tie yanko na asase e pata na isuwo ebunu eni na nyankopon butu nsuno eni gina hoy amen ye wo ba ye no wan say wasase no you have nothing wuni bibia ewo wasase no so asase na ye sakasaka enti afa na wo be kro wo be wia edi afifiri na nyankopon honhom ebuto so enti awurade nyankopon honhom no be den ebe osi awurade honhom no ye den ebuto asase na separate no na clean so enti wo sunsum na nyame de ama wo no ebuto so na wuti awurade asem no be den asase na ye sakasaka no awurade be pia so nyina ma because afa na ye twa plot na ma wo ewo wabrabom no sa na tie wabrabo no eye new land eso ye sakasaka wan na akoto asase a osimi kosifie na okoye eso da ho pradara no
wasase no be hu se ewura wo so ahahan wo so normal baby enua wo so and until you need power, you need energy, you need bulldozer to clean it so that you can start build your house over there. One can amen. Amen. Yeah, abrabo asiasia ne ye no. Abrabo asiasia emu ye saka amani hunu wom, problems wom, enyarewa wom, akukurehwiase wom, but you need the power of God, energy, power to me. I would be clean sa saka no. One now wasisi fie pe no. They can tell what I am telling you now. They can give an evidence for this. But o kota asase no nya se obekọ no da opere de start ya na wusi obehu se so ye saka. You need to clean it. As a say manifold level and sana why dan o di pickers ya perform enu na urade ka no wa brabo asiase no emu ye saka emu ye den de ma utari na why. But what do you need? You need the power, you need energy to clean your land. Amen. Amen. Let's go. Amen. Amen. That's right. You know what? Ebedu tama wadwene ba wo se mempe obi mane nkodo so no ubedo asase ne so awie no na saka ni nyina afiri so se unya nyame difu obi unya nyame nkofu obi emo mo ba begina wo asase ne so a I promise you the landa ubehu se nunsini enoma ehu nyina ye basabasa no eso be ye clean dia ma wanka amen. Let's go. Amen. Amen. Aha, sembi wo ho. Amen. Osi no Nyankopon hu han ne se ye den. They were the same. Omaka bom esum ne han no omo ye ntafo. Enti nyame nim se omo ye ntafo no they cannot be one forever. Nti asese oye den ochemu mienu na oma esum no ye den ekoto baabi na ohan no so ye den ekoto baabi eni nti opai mu mienu na sum kotoye ene han kotoye na urade hu se eye eni nti no se papa mo boni mo yemfa seda nya den emma no because onim ne ye e de ma ne ma de nti amema ye kan Genesis chapter 1 verse 1 no ejina saa semwe so esum ne han no nipa bebre classify darkness say it's only worst thing in life. Darkness nipa bebre classify ni say darkness are dangerous. Darkness ene ye demon. Darkness intino nobody want darkness. Nobody want that. Obia pe han. But I am promising you where there's light there's competition. But be a high one competition wo ho because a high wo ho ade bi eda ho bia no obi ade nani yedan ehu and it is any band in ani hu a ono pebi wonso pebi. That is why I said this word we are struggling now. Denti I struggle bebrebe no yes sir because ye wo han mu nti obi ade nani ahu han no and I ya neglect darkness no but darkness have good things. We will read there yam kwai Ofre sum ni se adesaye and ofre han ni se adechie. Let's go. Na dia sai Na dia che yam kwai yanko. Amen. Amen. Na Onyankopon sa say bi mra na me pai yesu no mo na Onyankopon ye o se onye sex no o se na Onyankopon ka say dey ewi mra na me pai yesu no mo Joe, you see dentia eye mama nibere atambia me kase wesa spirit no saatem na Nyankopon ye saade no na onjina baabia nipa behu ne se onyame na ye saade wo yo na momtumi a na ekita no power we ketema we no kasa na yete wo ya sum no
enu na no de kasa no ka kire ne se awurade se brana be pai energy no power no brana be pai esoro ne asasim ema nsuo nkoto ba bia nsuo nkoto asase nkoto ba bia nkoto. So every humankind, you need power, the power that can divide good and bad. Amen. Amen. Yankoi. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Yes, sir. I feel a radical, sir. Many a radinyankopon, and inti nsuo no, me chamu mumie no, ebintina soro, and ebintina sasi we so, na radia ho dinti, yes, sir. Nipa biara was so no, uwo yedie mienu, yedie was we so, and a yedie finisro. The one that come from above no, obi biara mfa ne nsanka is automatic. That is called wisdom. Wisdom, automatic. Obi mfa ne nsanka bi, osi awurade pai nsuo ne mu mienu, na bi kosoro, and bi ba form, ne ba form no, the favor of humankind. And then ye ukasoro no, and also ye de a favor of God. And the favor of God no, and no, you don't need anything, but what you need is wisdom. Nyansa. Nyansa now here. Yankoi. Uh-huh. Yo. Yo. Onyankopon frɛ ewiem no sɛ osoro. Ɛno frɛ asase ne so sɛ asase ase. Na de chenye, na de san. Yanko. Number 9 no. Uh-huh. Onyankopon ka sɛ Yoi. nsu a ɛwɔ soro. Mhm. Nsu a ɛwɔ soro ase no. Mhm. Mo abo ano wɔ faako. Na wɔhunu asase pɛsɛ na ɛyɛ saa. Na urade nyankopon ka sɛ yo. Yankoi. No nyankopon ka sɛ Mhm. nsu a ɛwɔ ɔsoro ase no mo abo ano wɔ faako. Uh-huh. Na wɔhunu asase pɛsɛ Uh-huh. na ɛyɛ saa. You see what it God is telling us. Also onyankopon ka se ensuo na ewo asase we na se no emoaboa no bako. That is why I am saying say you need the favor of man from this earth. They united. Omo ka bo mu na yesa. But asuru nsuo you cannot unite asuru nsuo because they are individuals. Wisdom. Nyansa. Nyansa, this is what you need. Favor, this is what you need. But as formu diane de nipa na dema na nyame katre nsuo ni se mwabu no. Don't forget, water is life. Nti wonkwa ewo nsuo. Don't forget, Christo say, I am the way, the truth, and the life. Unkwa na ewo Christo mu. Don't forget, say Christo can say, meaning nkwa nsuo no. I am the living water. Don't forget that one also. And into no okase, yan kwatimi amobi biara na nyeye kan biara no na me wo hobi because na nsuo wo ho. Amen. Amen. Yan koy. Amen. Na onyankopon frɛ pɛsɛ no asase. Mhm. Na nsuo mu ano no ɔfrɛ no ɛpo. Yo. Na onyankopon hunu sɛ Yo. Amen. Dabia na menemo ka se yesi nyankopon na mame watati pum bete ha nyankopon kire se weda se mame watati pum o anti pum o ohun se po ne ye eninti manja eji bibia so quickly na nsu eda ho no nyame ne ka se nsuwa mwaboa no they come together to unite so they have the power of energy, power of force. One will say enam se omu ye united no epo eda ho no ensuo ben na wa asase so a e wa hoden se epo. No one, because he has power, he have energy, and omu united because God has spoken. Amen. Yankoi. 11. Uh-huh. Nyankopon ka sɛ Uh-huh. asase mfifiri wura. Uh-huh. Mfudie
Yaba. Sɛdeɛ wɔn sutie wɔ asase so. Ɛyɛ saa. Amen. Amen. Ɔsɛ Onyankopɔn ka sɛ asase mfifiri enwura na yesa emfudie na yesa bibiara awurade ka sɛ nye bia no ɛyɛyɛ sɛ uba brɔfo no ma ɔsɛ herbs ɛna ɔmoyɛ nnuro bia yɛsɛ ɛyɛ herbs ahahanuro ɛno na sɛ nipa ayɛ den agye atum ti don't forget sɛ ne nyame ka bia no ɛyɛ nokore yɛnkɔ so na asase fifiri nwura ne nnuaba sɛdeɛ wɔn sutie yɛnkɔ ɛyɛ yo no nyame ka ni nyina ade saaye na ade cheye eni without darkness no ade ntimi nchew ma ne nye yie nti so wo how bi mu a wo how no se how na ma wo ntimi ninkunim na ade cheye ade saaye all work together. Amen. Amen. Facebook munkoso an share. Munkoso share. Isaac into nyame hira wonso. Se nyame hira me fa nyame hira wonso. Obi biara obehira me bia urade so behira no. Amen. Amen. Ya yankoi. Mi pacho yanko. Yo. Yo. Amen. Na Onyankopon ka se kanea emeche ewiem emesensen ho na no nye den enye nsankyerene anadum na enye nsankyerene ma emmere. You see how enne emmere na ye president wo wiase. Time is president. Time is ruling the whole world. Without time, there's nothing. O see enye mmere emma awia eni anajo. Respect your time. Without time, you are nothing. Presidents respect time. Ajumayefo respect time. Bus driver respect time. Because without time, you cannot move. Without time, you don't know anything. Without time, you stay home. Young boy. Yeah. Yo, yes, I am go. Two great light. Amen. Yanko, I think the 17 na baby yanko. 17 Amen. Amen. Ye be bompa ye madika chirem sesia ya to asase ye ba be sidan e de si asase ne so ye koy asase ne so no esu ye wura enti ye hia hoden a ye betimi di ayeden akrini asase ne so ye beba ho o se na Onyankopon ye two great light ena o ka kire se ba ko nye dan eni ewia ne so ena ba ko so nye dan eni anajo no so na odi anajo no so no osan ye nsono ma so ye dan e kan ho. Amen. Amen. Ewia ejina ho ma bema oberema ewia ejina ho ma oberema bosumi ejina ho ma oba
because ni dum no ano ye den ewo fom. But me problem dia me ma ye kenkan ha nyina no because of darkness. You want the power of darkness and you want the power of days. Ewia etumifo wo ho. But a lot of things has been hidden. And no ma bebre na hidden ewo esum no mu. But before say obetimi akosa esum mu ho no, you need light. Na light ye nya ne kwa. When na wakania or say manfa bibia nka ho na ye bibi enya possible. Ofa touch light here. O the battery be shem. Ofa lantern o the closing begum. So use bulb o be use electricity. Anything wo ye kania. You need to go to the darkness. Assuming say sia baby am way. Say kania wo ha doom say sia. I can see nothing. Me hwe but me here opa set example na baby awuti sesia dum ho kania se wonfa won san kan ya. It doesn't mean say you have nothing there. You have a lot of things there. Uwo sikada baby, umpa si baby, wardrobe si baby, uwo normal bebre si baby. But when that light goes off, you find it very, very difficult to find something there, to seek something there, to take something there. You will find it very difficult. So, bibi dum wa can you dum wa baby awo se sia ya? O de won sabe kakan sana braboye nipa bebre kan ya dum na kan ya na dum no denti ameka se ne miracle beba no. This is how it's going to happen. Ye kan ya ni sanim ye no way. Sanim ye no way nipa bebre wo ho a omu light na eden adum. Enti ontimi nkwane maame ho which is moon. Na ti akanka samu obehun se awia pia omu friend so owia trasan ni owia de enti competition ewo day mu sene anajo because ade bia wo pa bia no obi ne wa hye no obi ahye bi ne wo de bebo wonsa ompaboa obi nso wo bi nti obi behu. Then it become an challenge bama na ye problem e dia manipa so nipa huna mane because of ewia. Because in yehu bia no a physical aspect. Now each and everyone want physical aspect. They don't want the spiritual one. So tonight, this light, we are going to use it to go into darkness. Any success, any healing, any power, any riches, all kind of success, all kind of good wealth. Ebi I hit it, and I say, I hindi war, darkness in the muno. We are going tonight. One can amen. Machiramo we asem, a viagina hold the ma, say, a dear ye wea, because obia ye day, ehu, grace entry Yamin Shirao, only eknam, princess Yamin Shiramunso, because we must share more. Wow, be she be an radin ton quandam, or mau insuranzu, Zua benoma betra siache, baby, one can amen. Amen. Na anajo no kikase mu no ena emujuo e kire se eni power ho. So now we will go for the power energy. When we have the energy yenzaka power ni we are ye light ni be den ebe so ye light ni so we are, then we will enter darkness to have whatever we want. One can amen. Amen. We are going to ignite our light, this light. Some of the people, their light is dim, their light is close. We are going to ignite it tonight
to go into darkness, the power that we have, we are using Genesis chapter 1 verse 1, that we will go into darkness because we have the light. Look at this. This is light. Our eyes are light. We are going to use it to go and find whatever is in darkness, whatever has been stolen into darkness. We are going to chase them, and we will find them one by one. Mom share some example. Look, obi wa now wa babete umfichire opeso di unsomone beto shesumu. So far as oba say light aso wo ho no, oba say wa shase no odwane. So some of the wicked ones, they don't want this. They don't want this. This light, they don't want it. Now you have the power. You have the energy. You have all kind of power that you can go into the darkness to have what God has already given it to you. Amen. Holy Ghost. C'est tam nason. Nibra na ba. Yebe bompaya. Emu adimpa kwa chiri. Na ya kan chire Awurade Nyankopon se. Enne ye kan ya na adum no. Ye so. Se ye battery. Ene so di hyemu maya. Obo ade Nyankopon no. Emfa hyemu maya. Ade biara ama ye light adum biara no. Enti yentimi nko sumu. Enko hu ade pa. Ewo ho. Entimi nko hu ade Nyankopon de ama ye no. Holy Ghost. Bompaye, so light, so kania no, so kania, yiri masuka yabe, yiri masata kaya, obi biara utie me, wa kania dum, kania biara dum, misro ba de Nyankopon, se onso kania ne ma, se wo energy, se wo diesel, se wo petrol, se wo battery, and ako offer. Tonight, we are going to charge. Holy Ghost will charge you. Will charge your battery. Will charge your energy. To charge your electricity to go into darkness. Masukaya be. Iri masata kayaba. Beri masukaya. Masukaya be. Kindara masata kayaba. Yeri masukaya be. Yiri masata kaya. Masukaya. You don't hold on by your water. Can you be a doom or a brabom? Oba de Nyankopon soma. O can you be a doom? Oba de Nyankopon soma. Can you be a doom? Oba de Nyankopon soma. Masuka yaba. Beri masata kayabe. Yiri masata kayaba. Indara masurianda kaya. Masata kayabe. Yere masata kayaba. Yere masurianda. Kaya masata kayabe. Masuka yabe. Yere masata kayaba. Awurade Nyankopon we. O me bompayo. Ye hia kania no. Kania biara. Kania biara dum. Tumi biara. Masuka yabe. Beri masata kayaba. Iri masata kayabe. Indara masuri yanda. Masukaya masata kayabe. Beri masata kayaba. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Awurade charge obi biara. Sesia empire yebo we mamfa ni agro. Because Awurade ne me akasa wo ho yie. Sentrani be pie wo nipa da sani ni ahinta wo wabra bom bia na wo be ho. Because ya wu nipa bi to hwa eno sefo na fa ni nimde. Eno de ko hyesumu de ko sie ye. Yesi obi afiri mu a ya bobo adaka na ye de na tum wonse mu yesum na ye sen tutu form na ye san de na hye ho because ye de ne ye dan ekwa kosie sana osefo na fa wo wa ho oden e de akwa kosie wa bobo adaka e de atum wa ye ni tie sika kokko e na de akwa hye form wa kata so
Or the akoshe sumu eniti wu eniti wo sore a usika bia wo benya wa sitnam e wa brabo mu no eye nyare wanko na wo de sa na ya bom paye enya kanea yenya tumi yenya energy yenya power no we are going to darkness to take back our health. Yakoje ya ho odin because se wo wonkwa wo ade nyina se wo ni nkwa sika dan makora ni nyina be den e be hwerew enu nti ye kowo sumu ho na ya ho odin biara power biara energy biara osefo na fasie no ye de ya ho odin ye den e kwa koje because ye nya kanea ba biara sa ho odin ne wo no ye kwa koje ni sesia Holy Ghost Shakaya Masurianda Kindara Masata Kaya be. You know who bompaye wate? Bompaye na ya nibre. When ya kanya na wiye, let there be light. You have the light now. Now this is your light. You are going to darkness. Wherever they store your good health, wherever they have stolen your things, you are going to take it back because you have the light. Masukaya be. Beri Masata Kaya ba. Yiri masuri anda. Yiri masata kaya be. Enana dufai. Me bompaye. Edi ma yarefo. Se uradi nyankopone. Wo bibiara. Ya fa na hoden. Edi akosie. Ewo sumu. Ya kanti egu na hoden so. Ya gina hoden asie. Ni bibiara basa. Euradie. Me mani kania. Onfanko sumu ho. Ba bibiara. Na hoden wo. Onko fana die. Masuka ya be. Yiri masata kayaba. Beri masata kayaba. Yiri masurianda. This is your light. He said, let there be light. This is your light. Go ye forth. Whatever they have stolen, go and take it back by force, by fire, by the blood of Jesus, by the Holy Ghost fire. Masuka yabe. Yiri masata kayaba. Masurianda kaya, masata kaya be. Euradi nyankopon, enewa ma yakania no, ya bo resumu, obi biara, ya gina ho odin, edi atofom, obi biara, ya gina ho odin, abubo, edi resumu, Yesu Kristo, moja ure, susunkunkure, mobrohunfo je, ya gina back, masuka ya be. Yiri masata kaya ba. Yiri masata kaya be. Yiri masata kaya ba. Beri masukaya, masukaya, masukaya. Yiri masata kaya ba. Beri masata kaya be. Biri masata ka, masurianda kaya, masata kaya ba. Beri masata kaya ba. Yiri masurianda kaya, masata kaya be. Beri masata kaya. Yiri masurianda kaya, masata kaya ba. Yara masurianda kaya, masata kaya be. Beri masukaya ba. Masukaya, masukaya. Masukaya, masukaya, masukaya. Beri masata kaya be. Masukaya, masukaya, masukaya. You don't want bompaye. Bompaye, 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 bompaye. Bompaye. Hiri masata kaya be. Masukaya be. Holy Ghost. Any power that you have hold on me tonight. Holy Ghost. Ene obi wo wa watena tiache ordinary letters ordinary bibia kogu adwuma mu okita certificate esese ne nsaka adwuma wa ya adwuma ne adwuma ne nsa nka bi ene okita kanea. This is your light. We are going to darkness. Baby biara yasisa our application edia kogu enunti yamfrewo na wako yadwuma na uzaka o daily bread. We are going to pray because let there be light.
and there was light. Light overshadowed darkness. So tonight we are going, we are traveling far away from the light into the darkness. Wherever your application is right now as I'm speaking, we are going to take it by force into the table of the administrators. Masukayaba, Beri Masat, Holy Ghost. Bompaye, Ajuma Sam, Nipa bebre na tena fiachere. Osefo ne wona diabre. Ye bompaye, ye kosumu ho. We are traveling from the light into darkness. We are going to take our application that have been stored over there. There is not a warehouse, any kind of warehouse in the darkness over there. We are moving forward. We are marching over there. We are going to take our application letters into the table of administrators, wherever we want to work from tonight until Monday. Miracles shall open. Miracles shall enter. Miracles shall come upon your life. Masukayabe. Yiri masata kayaba. Beri masata kayabe. Yiri masata kayaba. Masuri yanda kaya masata kayabe. Masukayaba. Uleta wachira opa juma obi kita favor ono kwa juma ma enya application letter bet ye be freno now so degree upon degree nia wo be ye anka obetimi adi ye letters ya wachira ebru thousands bet yam frel all of them ya store no e darkness warehouse. But you have light tonight. This is your light. This is your light. We are going to the warehouse of the darkness. We are going to take all of your letters that have been stored there into the table of the administrators tonight. From tonight until Monday, all the letters you have been writing over looking for job. I am telling you, you are going to get your job. They will call you through your telephone. They will call you through your emails. Masukayabe. Yiri masata kayaba. You are going to receive call. You are going to receive letters. This is the word of God. Because we have the light, we are going into the darkness. Your letters have been stored there. There is not a warehouse, but they have already put in your letters over there. We are going to take them and we put it on the table. Masukayaba. Masukayaba. A bedroom man there no pa. Boss on the bedroom office one. Now appointment letter no. E yesa sign obe sign dia brow. One ka ame Masukayabe. Yiri masata kayaba. Beri masurianda kaya masata kaya be. Yeri masukayaba. Masurianda. Yiri masata kaya be. Beri masata kayaba. Oba Facebook wana wa share. Awurade ntina ni munchira wo se oba share. Yiri masata kaya be. Beri masata kayaba. Beri masurianda kaya masata kaya be. Masukayaba. Yeri masurianda kaya masata kayaba. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Obi wohwa ordinance beka business obesha se ye business bebre nanso ba kokura ni ho a ewie ne peye business ahuro obeye biara no ewie ne peye because why ade a oton no ye di kan aton ade no wo sunsun mu ho awie omadi kana ye ne marketing wo ho awie eni nti wo ba betena ho a eye people hunu bi ne kitao sika ewom ahode ewom tumi ewom yedi kan agi ni nyina dada eni nti wo ba betena ho oton wi a eye kana obebo and tonight we are going to pray say wa woton ade bia say ye ofie na wasi na apese oton eye o business say ka bi
ena wato edi akofie ena osefo ne mpese ye beto ma menka mo moton cars ne mo asem nkire mo odi o ka be kofie se ye nton fama o na busuani bi atusu so opeka no ewo na kumam odi na no abeka tro se me pesa ka we wante na ase hwe ne odi be ye we na odi wakwa wuram odi ukọ wuram a ka no esi market ayeton de beti ya tutu ne tai ya di kotara ka hu nyina eni nti obi biara otwamu bia no ohun se ka ni siwo beti omune fe enya de e beto eti se ka ewo fitam eni nti wa woton ka tonight I am giving you this light. Wow, your business bia I am giving you this light tonight. Sir, esumwa die biara I overcome business biara no. We are going there. We are from the house of darkness, house of light, and we are going to the house of darkness. There also is for us because I say, me mansunuma say, any bosumi say, any no so, and until we shall then one dear papa, but there is for peace because your friend and nemu ajoye anajo. One can amen. Amen. Holy Ghost. Yeah, be bomba ye for your business ho. Na yakwa kope sumu nuoma ni asi ye kwan se aduane na woton ebia aduane na woton no sabi mpreduasa ye de aduane ya besram ho nyina enti wansene nkwa na ne omote ho enne me ka kirew enwansene omanu aduro eye wusie uso wusie wo ho a ontimi ntina eho ye ne wusu a ontimi ntina obekwa kope ba bi ate anaso obegina enu nti ne kwambia so wa woton aduane wa wo ye business bi ye soka ni ano e de akosumwo ade bi asi ukwan ye kwako breaking wo ye kona ye hu a say ye cleaning na ese ye be ba ye Holy Ghost charge me masuka ya be yiri masata kaya masuri yanda bompaye ma business yiri masata kaya ba beri masuri yanda kaya masata kaya be yiri masata kaya ba beri masuri yanda kaya masata kaya ba yiri masuri yanda kaya masata kaya ba beri masuri yanda kaya masata kaya be ye bompayo dia my businesses obi biara o ye business our self one de nsaka awurade nyankopon ma ye kanea ebetim di akọ kanea edi bekọ ho say ye ton ka say ye ton fie say ye ton plot adi biara ye ton provisions obi biara wasi ye nkwan awurade nyankopon o kanea no enhire ho ema ne ohun tadua chi awurade yini so ahane Kristo yini so ahane mobro humfo ja yini so ahane adumro yini so ahane Yesu Kristo yini so ahane mobro humfo ja yini so ahane mashaka yabe beri masuka yaba yiri masata kayaba idara masuri yanda kaya masata kayabe yiri masuri yanda kaya masata kayaba Holy Ghost Holy Ghost Erade no kwafo enne empire ye bo no nyaminti ye bedi nkunim na ye di nkunim awie me shawbo wa wo pa aduma bia e ma ne nhaw bo modin se mpaye we ubegina so na wabo e bia na wantimi am my life be se wunya hu se e wo ho a yiro ho na bo mpaye na ya bo ni bi o letters ya watwere wa ho odin o sefo agide ato wo no because we have the power energy power ne be bo wura mu am wanya ho odin soronko na watimi annante aye wo adwuma akwa aba ya bo ahode ho mpaye ya bo adwuma ho mpaye ya bo business ho mpaye afe akakwanya osefo faso ogrepo ye monetary affairs kwanya ofaso so ye sikam anti sika no
ube brasa dianya enya adwuma ena ye bebo ye sika ho mpaye because sika bia hia protection sika bia beba wo nsam bia no ehia protection bi te se wodi besie na waye den wato ne padlock sani obi nya den ehu ebi ni musika wakoye adwuma wie ne sika no ye ti woni bottom ye tuagu abontin no obi asesa bi eni ti sankofo no ade omo ye ne se omo so omutimi ye tieniye omo so omutimi ye we de ni timu ye pa omo boa enya utim na ye because usika no ye di kan ye firi bottom ana ya tuagu abontin eni ti ni padodo afom eni ti obi biara obehia no se unim no obeche ni sika because wakotwa kakra sa na ye de ayewo na wadwe ye se eye papa ne ne wo ye awurade mpe ono obeka wakoma mo wakoye papa ono pe because usika no ye yefri unsem ato agu abonten and nipa di kan asesa dada anu nti na wo de che bi wo de be che wi obekokodu fie no wanu ho cause enya wo pa ye yefri unsem bible say papa wo be ya unsa bonkum kura be hu se nifa aye papa no mfaso oni so wanya wakatua dada nyamna nkan Kristo ne kan and nti papa bi a ye show up awu ye no wabonten wo ya manipa hu se wo ye no akatua no nsa kan faso bi ani so because ye di kan yi bottom sika wo ye adwuma bosome so ye ne ba bottom no ya share e de agu abonten they have already produced that money outside na nipa form usika no nipa form dada masuka ya be beri masata kayaba yiri masuri yanda kaya masata kayaba free conference call for musamra ya be bompa ye dia ma yesika sem se urade mo yesika ho ban ade biara aye kwankro nipa biara onim ye monetary affairs ho o se ye nsam sika wa bi account dia ma ye last me kire mumu ye wo bi wo ho a ye di ni din abie spiritual account ewo honhom mu e de amano eni to ye adwuma sika no ekosa accounts num na sika no kodura accounts num ho wi a otini de wi a no de ne aka abrawo eni to ye adwuma no at the end of the month no when we say utiti udanka utia bibia wie ye no sika ne bia nka onsam because problems nko a nipa kwa na wo ye adwuma de ma no ono no wadi kan ne social watini sika afirisu awie ne aka no e no de mo e na obebo mpa ye se awurade nyankopon obi biara otisum a oje usika omo wu nsam sika. This is your light, this is your power, this is your energy. You are going there. We are from the house of light and we are going to the house of darkness tonight. Mashukayaba Holy Ghost bompaye masurianda kaya masata kaya be yeri masukaya ba indara masurianda kaya masata kaya ba tumi biara oni ye diesie awo yesika sem ho ye adwuma na onumom e benefit from net no awurade nyankopon we Holy Ghost we tumi we moja we oni ni pakroni o awurade nyankopon oni ni pakroni tumi ura oni ni pakroni mobro humfo ja oni ni pakroni ya ye adwuma bre obi atena brochire emfia duo no emfia duasa na nso onhu ne ni nsam sika ye dani da nyina no ani se sika ne ba na ekọ enemi bompa ye di ama se awurade nyankopon ema gate padlock wa ebetimi ekipu sika aloko no emo sefo ne nzanka usika mashaka yabe yiri masata kayaba beri masurianda kaya masata kayaba masuka yabe beri masata kayabe yiri masurianda kaya masata kayaba bosika hon paye usika semna ye tari
Usomenso. Tonight I am giving you the guidelines. This is your light. All the money that they have been stolen from you since when you started working until now, you have nothing. All of them have been packed in the warehouse of darkness. You are going there tonight to overtake them by force with the blood of Jesus. Yara masukaya be. Beri masata kaya. Kindara masurianda kaya masata kaya ba. Yiri masata kaya be. Yiri masata. Yeko darkness. The house of darkness. The kingdom of darkness. We are moving forward there. We are going to take what belongs to us. We are going to take what belongs to us. Masukaya. Yesu Christo say. Niye yedi man ne mano. Enye man kramama. Na duya na wa prepare. So di be man ne madino. Enye good for krama. Onin krama ntun sanidi. So those darkness witches over there. Our sweat are not for you. We are coming forward. We are coming over you. We are come to take a masuka yabe. Beri masata kayaba. Indara masurianda kaya masata kayabe. Masuka yaba. All our sweat. We don't have to enjoy with you. Whatever you have stolen from us. Whatever warehouse you have keeping our goods. We are coming over you tonight. Because we have the power. God said, let there be light, and there was a light. This is our power. We are coming tonight. Whatever is hidden, we are coming for it. Masukayaba. Adie biara sie. Nana dufan. Mekachira wo se. Awurade se. Makania ne mra. Meshan ne mra. Na shan ne bai. Na shan ne bunka for sumno so. So now we have the light. We have the power. We are going to darkness. The house of darkness. Whatever belongs to us, we are going to have it now. Masukayaba. Holy Ghost. Holy Ghost. Radintina ni munchiramo. And now me won komo bi amesan ni modi. Enye we nko a. Nkomo wa ye bedi. Because of self-one is say a man for normal. Or say nipa bebre. If you be brain a busum wom. Na busum no, I am telling you. Omo be jin nipa moja. And I heard it. I said, this is what is killing people in this house. Especially the young ones. And what the Bible said is true. And nuna Yesu Christo kan wa disem no. O se na kronu mu no eduane simfimfina eso wo bosumi biara no ebi biara nkote ne die ni na hahan nso ye de ayeden ye de asanyarewa na afei enome aka wo muso no ni nyina ayeden afiri ho akọ wanka. Amen. Amen. Holy Ghost. And then ye be wura obi biara fie. Yebe wurantina mekatram say your prophetic and prayers tonight, you know. Yebe ko obi biara fie one by one. Obi biara fie yebe wura ho. And the miracle is going to happen. Masukaya be. Masurianda kaya masata kaya ba. Now, ye womu nipa ni bi wo ho akonto asema ye omudre. Opese ni nua tukwai. Onu ankasa peso tukwai. Aye problem. Ene Saturday, mamu worry, time ne epa ho kra, we still need to do this. Time ne pa ho anya hwe. Eni ti ye be bompa ye, e dia ma kontuo. So obi biara nyame wo kontuo, e wo nanimu no. Yesu Kristo no me moa no. Ye bompa ye no. Ne meti ye. Obi a ye friend Samuel Yeboa. Samuel Yeboa. Uye adwuma
na adwuma na wo ye na eye adwuma kese Samuel Yeboah ti asema meka de kiro menim uni Facebook ye ni Facebook bia Samuel Yeboah wa ha but ti asema meka de kiro adwuma wo ye no ye di ntwanto so e ba beto so enu nti wo ba benya problem wo adwuma mu ho but don't worry ne wo mu ni se oba de Nyankopon no pese o yi wo firi ba bi kura wo no no mau high opaja wo de ko ba bi fufuro because baby I want anije wo ho de mau enu nti wadwen ye o say that place is good for you but nyame pese opaja wo de ko ba bi fufuro enu nti so ko adwum na ye yi wadi amanen how because adwuma fufuro wo wanim wanka amen obi biara onim sa nipa no ye friend Samuel Yeboah oye adwuma eye adwuma kese ya ban adwuma ewo Ghana ono obe face sa problem no edonte Awurade nka no ho bet man ewrem ho obekọ nanim ye bebo mpa ye de amakontu otia wansa na ya jompo akọ ne to aso Holy Ghost Masuka ya beri masurianda obi biara opekonya tu Awurade Nyankopon we ba bibiara ye de nimfo nyine akwakoto ba bibiara okwa embazia na ya refisu no Yesu Kristo adumure mobrohunfo aje dumbua no enne ye manekania ye sokania shanisem obi biara opa kontu ye dikania ye more power energy go and look for your visa before you can go to embassy. Ye mau visa ne wo susumu ansana wako embassy. Masurianda kaya masata kaya be. Beri masukaya. Yiri masurianda kaya masata kaya ba. Indara masurianda kaya masata kaya be. Beri masurianda kaya masata kaya ba. Akontu omie fama wate ba bibiara wo wa watu sika Awurade ma usika anyakwa Kristo ma usika anyakwa mobro humfoja ma usika anyakwa masuka ya be biri masuka ya ba indara masurianda kaya masata kaya be biri masata kaya ba kindara masurianda Awurade edumbu awoma o Yesu edumbu awoma mobro humfo ja dumbu awoma wana wapekwanya tu wana kwantu aye program dia mo dumbu awoma masuka ya be beri masata kaya ba yiri masuri yanda kaya masata kaya ba Holy Ghost Holy Ghost ahanyame pa ahanyame osi tumia ewam funamam tumia ekitam funama tumia ekitam funama osi sa tumini ne mam mofra ya so den ene tumi biara ahinta ye wo ya brabom tumi biara I dwell with our children tumi biara ene ye ma enam a ye hu no a wahinta a oditi ayen okuti ayen this is our weapon see that let there be light makania ne mra na kania ne bai Awurade we are injecting this light into the forehead of our children. Yadi kanya we to ya ma emuma so. Yeswe ye jumpu sa kanya we edi to ya ma emuma so. Sa die biara ye freni musuo esane tumia eni ya madi tumia utim from mom a mankra eya so den ene Yesu Kristo moja ninti Holy Ghost Awurade Nyankopon aduminti power ninti energy ninti sumu ade biara ahinta wo ye mam Awurade nyini nyina mpie Holy Ghost Bompaye ma uni makura uni anamu wo ma bompaye ma wo because tumi anaso ade tumi a emfra Awurade tumi atemfra mam eni mofra ni di
eni mofra ni di ni nyonyo ema won ko won anim ese won abrabo especially Europe especially baby owo baby Ghana asitram Africa asitram emofra ni hurama ne mashaka yabe yiri masuri yanda awrade tumi biara ahinta the hidden power, the hidden energy that doesn't come from you, Jehovah, that want to destroy my children, that want to destroy my family. I call the tender of Jehovah to strike them wherever they are right now. Mashuka yabe. Bompaye. Mawanimere wate. Now woman best say, because to me be edi achire, to me be anyone di, to me you know. Esawa na brabo you know when you can no enti sumu ade biara tumi biara eni umadi tumi biara eni ma masuka yabe beri masata kayaba yiri masukaya beri masata kayabe indara masurianda kaya masata kayaba any kind of power that is destroying children in Europe, in Africa, the whole world. We strike them by the force, by the power, by the energy that God has given it to us. I said, let there be light. We will catch you. We will deliver you. Masukayabe. Because now we have the power. We have the light. We will deliver you. Wherever you hide, come out. Masukayabe. Yiri masata kayaba. Beri masata kayabe. Yiri masurianda. Holy Ghost. Holy Ghost. Yebe bompaye sampaye we. Ewo homa wona wajaya wariye. Yebe bompaye di amawo. Wana wajaya wariye dada. Na oba awariye biem. Opesa oba awariye. Because it's very difficult. Se ujaya wariye. Ubesenya wariye. The reason is etise wutikam na woka namfo wanru babi awoko. Se woka namfo wanru babi awoko a wa dropu na so dropu a you need auto stop. Uhia se ube stopu car na car ne de waye dey e de wako o de waye movement car fufro ena ese o de woko but se ugina ho a car bi e bedru ho bia no aye madada enu nti yentimi mpajo emfa wo nhye baabi awarija ya asia no enu nti there's no empty car bia ni ho eba be fawo kan nyina ye ma obi aka ye ma o twemako enu nti you need a space so ye be bompa ye what does all ye be ma wo yo ba ye bompa ye wa wakwa ware jai se urade ankasa enwu mobo because I see let there be light ebia not the second person anase obo ade no ebe boawo ama wako kanea num wa prepare bi eden esi wo ama wako akofa no because anyeza ka na ebetwam bia no ka asai eninti ka na ye ma ontimi mpege wo ebisugura na na yire ka ho because of ne yire nti on foul so do tinam sanete Holy Ghost enu bi ehun kro mu bet wabere nyame enya hwe kakra be yeye yasem ye bompa ye say wa waja ware biara no you use this light to go into darkness. A lot of men are over there. Awurade asiesie binom e de omasiwo e de amaw enu nti wo ba be wuram na wakwa kohwe
Se wo de dada ne wo ho awurade nkɔfa mra wo. Se nya se aso na wa prepare foforo wo ho a onkɔfa mra wo. Shaka bompaye irima surianda kaya masata kaya be beri masukaya indara masukaya iro ho bompaye babi biara waware wo obo ade nyankopon no enome muo babi biara waware akosie Yesu Kristo entwene mra babi biara obi biara waware akɔhye babi obo ade emwo nyame mo Kristo mo adumura ne mo ema wunya ware 2020 2021 waware ntwemra iro ho bompaye masukaya beri masurianda kaya masata kaya be yiri masata kaya ba yiri masurianda kaya masata kaya be shenkom de to abra boso aware gyan nye de nanso oba de ne hu mobo ebia na nya omfonso ebia na yesoma obi se o mese wa brabo ebia na ukohia ne oba bekun enu nti emu atetea don't worry pray bompaye na urade be yi ni owo darkness no use your light use your power use your energy into the darkness there you will find one masukaya be yiri masata kayaba beri masukaya be yiri masata kaya urade ma wo mani areho nche Yesu Kristo dombo awo efise osoro wa ware ni ho asase wesu na ware wo enu nti ne wo ma deserve urade ma onsanka no sefo age afiri wonsam Yesu mobrohumfo age ma wonsanka Holy Ghost Holy Ghost ye bompaye tia wadi ama wona wogwa yare sabia Facebook for mun san share biem wona wogwa yare sabia ye bompaye di ama won tiawa ebia na nka o entienya nka wo nti hu difference ye wom ebia na unim se bia eye wunua adia no ade let me try this and see yeah nyame mahuni pakro nti enye problem wa bre ye fa ne sa Holy Ghost yare ebowa eho na wo hu se wo wiase awie yaba wo wa hodin sesi a ne de ondwene hwe bet yade grepoa ema wo huna mane ko akiri wo bre ko akiri enti mi mpai bo sesi a ne se obi biara yare aka na to ho ananse o ma hihye yare di ama no ana oda hospital obo ade nyankopon mo an ye bompa ye be 1 minute 2 minutes di ama omo bompa ye Holy Ghost charge me mashuka ya be yiri masata kaya ba beri masuri anda kaya masata kaya ba awurade nyankopon ye bompa ye srai ahofama ya sra ahofama de mawoma wana yare agrepu won wana coronavirus achi won wana nyarwa ha won wana diabetes wana mojabroso awurade tumi wure mobrohumfo ge wa utimi ade nyina Yesu Kristo dumboa won ayare sabia Yesu dumboa won wana yahihye nyarwa de ama won awurade dumboa won Yesu uwo nkwa uwo ade nyina ayirade pawo energy tumio emongurawo mashaka yabe yiri masurianda beri masata kayabe iro ho bompaye wate bompaye mawunua no mugwa yare sabia ehun hia because ebinyanto wa eya wadwe ye se wa ne wa da yare bebo no da na obehu obi ne kan asem usora use urade ni ho da owo de ni na yibe na paka mbeba besi wo no dan na obe kai se urade ye nokwafo oti asisesi ane de onka ya urade beto owo so mu a obehu se nyame ye nokwafo ma suka ya be yiri masata kaya ba beri masukaya kindara masata kaya be yiri masuri anda kaya masata kaya ba Holy Ghost
Holy Ghost. Ahasu hia me pa kwa chiri. Babi a ye bedru ne hia me kwa chiri. Denti e hia me ne se. Ye ma ne ye busuafo no makotwere nsohwe awie. Na wuti anye yi a na favor na nnomo. Adom na nnomo a udin keke kita wo no. Wo nsohwe ebekwa kodi exam na bi nsam. O man nsohwe o ebekwa kodu exam na bi nsam. Mama kwotwere nsohwe awie no muti asema meka de kire mo no. Ebia na udin eni obi din se. Udin ni din se no. Nipa kura na ya ne bone. Enu nti ofa wo exam paper. No hu se odi kwadwo mensa na ompese obetie se din ni kura. Because kwadwo mensa bia man ne broken heart. E won mofa brem. Enu nti obi odi kwadwo wo problem, obi odi mensa wo problem. Enu nti satan no you lack favor straightforward. Enu nti nies odi adom wo kro no mo. Ye bebo mpaye. Aka kire Awurade se obi biara obekita wo nsohwe krata obo ade Nyankopon no whether say wafum no umfum no oma favor envantu din so bompaye masukaya be iri masata kayaba beri masuru yanda Awurade Nyankopon me bompaye de magana mofra wawie school say Awurade ensohwe wakotwere ema osefo ni timu ya din biara enko so mo nsohwe me makine rofrofo Awurade ne wo ma twere no mamfaso mraso ma favor mraso ma adom mraso ma mobrohu mraso obi biara ni di ni mfonyini Yesue adumure Yesue mi bomba ye de mawono examiners ye mi kamu butu Yesu mojanum oye kan of examiners mi di Yesu Kristo mojano edi gumuso se mumu omobo adumura no ema wo mpase mobrohu fo ajano ema wo mpase eje ema wo mpase Yesu Kristo ema wo mpase adumura enhumu mobo wana watwere nsohwe Kristo enti na nimu nkyere mo enye ne wunim a wotwere ye na mmom no adumura no edum ento so ewo Yesu Kristo mojamu na aduminte amen. Amen. Yeah, the program no ba na wie yen kakra no. Yeah, the ba na wie yen kakra. Because your time no almost say aso awie. Awurade nti na ni mu kire mu nyina. O say yeah, the ba wie better high very important. Obibia wutie mi a wode wo letter akoba bi. Enana dwe wo be bompaye e dia ka kire ja se letter biara ade bia wo request because me hu ni se na letters bebre na ya twere na letters ya twere no na fe ne ye very important to say the number 1 udin address information will be wo so no na mframa de ni nyina ekọ mframa tu ni nyina de kọ na minim say ya asumasi anasa asumasi enu nti babi biara wo watwere letter bia de ko biara no wo bompa yetia wa ka kire Awurade se onomemua ohun mobo emma letter no babi biara ahudi akọ biara no ensan return back bompaye masukaya yere masata kaya be agenya nkopon yeda wase lete bia obi biara atwere eya mframa de ko se ye komiu se ye babi biara eye tanwo eye se opekrata na nso sefo ehu letters ne de ko nyame no kwafo ye bompaye ye di wura mojanum se moja no nyansankyere ne esumu ade biara ahinta wo sankrata obi biara ohia se obni sabeka krata expectation biara court asem administration biara Yesu Kristo dumboa won lete biara enframa hu ne de ne ko Awurade ye wisu copy e de toso e de ko office biara e deserve se ko Yesu tida ne mo nkire obi biara adominti amen amen Amen. ne toso mienu
fie bebre a ufirima ebia na wasi self contained nti asemo ya mekan ubi ana wondwene ho se wunim but don't forget to say ya wotu abusuafiem ansa na obesi self contained no eni ti abusuafia ya wo sim etum no omo wonu ye bi omo ye na enura awurade de me ko grobiti se central region exactly manhu kro ni din na kro no mu no efia ye ko wura mu no ye tu amna ena ye ayaye bibiti se konko ena ye de asi efie num na fie no nsuo to a ensuo ni bi tene ekokogu sa konko num e kire se efie biara obetie ma obehu se bosom wo fie num no onansi mfuturu aka ho eniti nsuo hohura e hohoro de koma bosom no it means say they monitor your footsteps eniti na msi ye beko obi afie one by one no mon share sa message we ma ne nkwakiri mfamma nipa efie ni bebre wo ho a ye de muati I saw na ntwitire aye de ahyehye fie num aye som no na urade ka kire me o se hwe eyinti na ma mmofra ewu wo fie ho na eba bekunkum mmofra bebre eninti fie biara bosom wom muntie ni yie bosom wom no odimandi moja ewo Ghana Togo Cote d'Ivoire ba bibiara otemi voice any house that they have planted those kind of gods, the gods is going to demand blood, innocent one, children age between 10 and 30 years below, they are going to die. So if you have those kind of gods in your house, you need to pray very hard. Esese ubompa ye kwa chiri ye anyesa ewuobi babesisi basa and it's nothing because of those kind of gods. They demand sacrifice. Ne urade kanchire ameno osehwe wan se yedi nantwitie awurawura fie bebrem yedi nkuku awurawura fie bebrem bosuma awurawura fie bebrem yetwa moja de awura fie bebrem both self-contained compound houses and it fie biara sabusu ni bi wom yetetu yawo tu mu no ebe demandi moja eni moja ba kope na ode beye u sora na no duya anase o kina no pa ensuo a eto firi soro sobi na fasi wo bompa yeguso na fa petin so ensuo a eto firi soro because me hu se eno epetin so a tumi biara ewo fidua no ma eno bedi asie bia no entimi na nana jo awurade aye ne nsankyerene watutu bebre edi afiri fie biara bosom ne woma edi mind blood eni tu be bompa ye na do ho awura moja num se fie bia ofirim planted biara bosom biara tumi biara emuati biara emuanan biara bibi biara ye de ahye fie num bansiri biara suman biara ye de ahye fie num uyi utie frase yewie wo ya yewie uyi utie frase anka we beka oma ehianti na nna medika ne abaaye no se obehu awurade miebie sa no ma no so mfa nkyere wo ma wo hu se ne nyame ne kase yesitie na bibi nsikwa ewa asetenam ansa na bibi besi no na si wosumu ho awie eniti se wo kanea na you can go there ukowa ubehu ne esi na fe ade akye wabo ho ban afiri sansem no ho awurade ntina nim nkyere ye bompa yetia wa bi ade ye ho awurom bet akwankyere wo ho ne se ubeso osuru nsuo na se ejaye a odi siwo na wabompa ye aguso ade akye na odi bia peton so te se ne wa petin nsuo no na bia so eye protection eye awurade asem eye nsuo nko an ye de ye yakwankyere nsuo ni nkuto ye natural awurade na ye nya nipa na de ne nsa ye nkuto chemical ba ku bia kura nim na nipa ntimi nkyere the reason why because of muton de ye nsankyere ni ntino nkuto fra awurade ye natural one
eye wo de fa o wedie ma eye ja edade ja de ma o ema osefo oso wase ne nkuto na etoro no saa ena wo nane ka ne nsam ontimi mfa wo ntwen enko ba bia yididi bompa ye awurade nyankopon yede wase nana dofan so mi jaya busua nyina de hya wo nsa awurade ne wa kire ye no efie biara esuman wom efie biara busum wom efie biara yede na ntwitire efie biara ye twa mmoa ede wona hyehyo ye gumsa ye gubi biara ede frɛ nipa kra ebenum nipa moja awurade mi yi mi mafirim mi yi obi biara o temi voice firim to mi biara Yesu Kristo adumure mobrohunfo age huma mobo enana dufan ye kwakodai ma yenhia ne yaka nyina kanea odi amaye power odi amaye energy odi amaye awurade nka na nsum emwa ye ma yentimi ni osefo so nkunim yeda wase se watie ye mpaebo jiranka awurade hu ye mobo waduminti amen. Holy Ghost. Yeda munyina ase. Ebia na obi wa dance ebi anaso wo bibia se ne ye no no. Obemi abo ho mpaye a onye ne ntentem because nere ye wia motam ne kakra. Na yemfa nwie se ye bebo mpaye wo dance de bia awurade aye bibia ma anaso wo wade bia se ye bo ho mpaye a kan tentem na yehu ne ye. Amen. All good. Charge me. And then media na dance die madam fubia ka ba bi nyankopon adom ne ba okọ school drop na no ba be tre ss no ka ho bi anti no anwumre na abra na frɛ da ma wie ma ba fie in fact money je man ka kire wife so on ko akoko no nye aduan ma abo frɛ ni na ne amese na ne se na me ya do no tim pass ya obekọ university ds nyankopon se omo akwa ne ma me ewu ne papa ewu aja na fofo ne ya hwehwe abofra ne mu ankra me ensa ana pan ni wo no awie ska ne tuko so friend mani aje na mo no ya akare sense so friend be pa no asa ne ya bo ho pan na ayi nkudi ye nyina de asama nyankopon di mesre mai bo ama ne so be pa no awurade madam se pan firi me mra na me so ma ka hye ne mu okay yo eya fa ne din brem na fa school no call ye ne brem na me mo ho mpaye na me hwe ba bia ye de ne beto why amen amen obi wa sembeka Holy Ghost. charge me Me court case no me see wo monka. Next month ni na ni radin kasana me see wo monka na kasan so me see wo monka so na enko we favor mami. okay Amen. Mami mompaye mawe oba de nyankopon wo ye nokwafo o se me dance ni akasa me judge akasa na me judge bua me bim de a na o mo kan say ni o hwehwe wo saye no na nanim agu ase ni o hwehwe wo saye no na nanim agu ase I know say nanim begu ase nso awurade nti judge kese ne bekasa Holy Ghost will speak on behalf of you and you become victory because in your main needing the victory is ahead of you. From today I am telling you that victory is ahead of you. I am giving you another 3 months. From 3 months, no more cry. Your cry is an end. Awurade si wusun enyina ene wo haw wababre se etobetwa within 3 months time. From 3 months time, you are not going to hear my counsel way is finished for your life. Ube jina te so ba. Ube jina te so ba. Ube jina te se yedie. Ube jina te se fruit. Masuka yabe. Beri masata kayaba. Il masuri anda kaya masata kaya be. Indara masuri anda kaya masata kaya. Amen. Madam, awurade se men kan kire o se obeya o te se amango na me hu se amango no anyina nkosoro na ehya ase so bebre
na denden a na ba nyina ya akese na fe ni fruit na fe na ye ko but consequence wo ho na e kire ne se ugina hot se dua a eya mango no obi biara e wa bontintimi tibidi nya akono me e wo ho eno nti awurade ba mo wadi yie but don't forget to send obi ahwe ajanka ma na wie school no won so be try se wo be boa afoforo because you are the flower of a mango obi atimi tibidi you don't need permission to take it. Amen. Amen. Yonkoi. Asa. Obi ani obiem dia ye de ba wie yo. Amen. Okay. Me wo hobe say 10-15 minutes. Ti obi wo private issue a obetimi dia ba na ye hum se ne be ye no. Until then Monday da is only mun chire mu urade nka mu nyina mo homo ma bye. Bye. Enche bushi afo mam. Yo.